Hi students, this is me or Renjith sir. Okay, welcome back to our interesting science class. Last class, we have learned the ninth chapter, the beginning of ninth chapter, force and laws of motion. Very interestingly, we studied what is force. A force is nothing but it is a push or a pull. We learned in our last class, force is the real cause of motion. Force is real cause of motion. Okay. Then we learned the first law of motion, very interestingly, balanced and unbalanced force. We understood unbalanced force is very important, very necessary for an object is in motion. Object start motion. Unbalanced force is necessary. So, unbalanced, we can apply an unbalanced force, an object start moving. With the balanced force, there is no motion happens because the force is equal and the opposite direction. Okay, then we studied first law of motion. First law is nothing but it is explained in the Newton's three laws. There is Newton's three laws, first law, second law and third law. The first law is explained, an object continues its state of rest or uniform motion unless it is compelled by an external unbalanced force acted upon it. And that is another name of first law is known as the law of inertia. What is inertia? The inertia means if an object is rest, it can have the tendency to continue its state of rest. Whether an object is in motion, they tend to remain in motion. That the property is known as inertia. These all things we were learned in our previous sections. So first law explained there is an object remains the state of rest or uniform motion when if applied unbalanced force acted upon it. Or applied unbalanced force act ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിലോ അതിന്റെ തുടർ ചലനത്തിലോ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Lot of examples we were seen in our last class. So a bus is applied sudden brake is applied on the driver applied sudden brake, we have the tendency to move forward. Sometimes we would not wear the seat belt. We may hurt while we are driving in car because that is the tendency of inertia of motion. So when a body is continuing motion, the body have the tendency to continue its state of motion. Sudden brakes applied, we have the tendency to move forward. So that is the law of inertia. Then there is a connection between mass and inertia. Mass and inertia, there is a connection. Because we kick a football, we can apply a certain force. So the same way, when a stone, like like a football, that stone, when we kicked that same force, what will happen? Our leg is it's hurt because the inertia mass of the football is mass of the stone is higher than compared to mass of the football. So when we kick a stone, it may not be moved. Sometimes it move anyway. We hurt it. We can feel very pain because if the mass is increased, what will happen? Inertia is increased. That means when we can easily pull a cart, we can apply certain force. We can pull a desk with easily. But here is lot of books here. We cannot apply easy with the previous times we applied force. That we may not be apply that much force. We can apply more force that table want to move. Clear? If the mass is increased, when an empty box we can easily push, that box can be moved. But that box, that table or box full of materials, we can apply more force. So inertia means
it is compared to mass. Inertia, mass is higher, inertia is higher. Mass is lower, inertia is lower. When a certain force is applied and a cart is moved, but a train is moved, very large force is needed to apply when a train is moving. So inertia and mass are some connection. Mass is, so inertia is directly proportional to mass. Inertia is directly proportional to mass. Mass increases, inertia increases. Another example, when a bicycle is in 5 meters per second, it's moved 5 meters per second, bicycle, and also a train. Bicycle is 5 meters per second their speed, and the train is the same speed, 5 meters per second. The bicycle hit us, what will happen? We can, a small hurt is there. But a train, even it is 5 meters, that hit us, what will happen? Even we may dead. Okay, that will impact may produce. So what is the mass of the train is compared to bicycle is very higher. So inertia is higher. So mass and inertia are some connections. Mass increases, inertia increases. ഒരു വലിയ സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതേ ഫോഴ്സിൽ ആ ഫുട്ബോളിന്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കല്ലിനിട്ട് കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് മൂവ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ്, ഇനേർഷ്യ ആ കല്ലിന് ഫുട്ബോളിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. ബിക്കോസ് മാസ് ഇൻക്രീസസ്, ഇനേർഷ്യ also increases. So when a train hit, even it is 5 meters per second, we may die. Sometimes we may hurt. So compared to bicycle, so mass increases, inertia is increases. Mass is very less, inertia is less. So mass is inertia. Mass and inertia have some relation. Okay. Then another example, first law indicate that when an unbalanced force is acted on object, velocity changes, that object gets an acceleration. So first law said that we can apply a force, unbalanced force, their velocity changes. Velocity changes means acceleration changes. So rate of change of velocity is called acceleration. So object changes velocity, there is an acceleration. So acceleration of the object depends on the force applied, how we measure the force. Okay, when we applied a force, unbalanced force, there is an acceleration. So how do we measure this force? എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യാം? Okay, then greater force are required give greater velocity. അപ്പോൾ ഒരു ബോളിനെ കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോൾ ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സിലാണ് അത് കിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോള് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മൂവ്മെന്റ്, അപ്പം വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഫോഴ്സ്. വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചസ്. അപ്പം മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആർ ദ ടു ടൈംസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദെയർ ആക്സലറേഷൻ. മാസ് ആൻഡ് velocity is important for their movement. So that is such a property of mass and velocity. There is another new important term, that is what is called momentum. Mass and velocity is called momentum. Okay, there is mass and velocity, greater force are required to give greater velocity. In other words, there is exists some quantity importance that combines object mass and velocity.
One such property is called momentum, was introduced by Newton. Momentum P of the object is defined as the product of mass and velocity. We can explain that time momentum, this is P. Momentum is P. We can take it as the letter P. Momentum is P is equal to mass into velocity. Mass into velocity. We can also write P is equal to m into v. This is called the momentum. Mass is higher, momentum is higher. Any one of the term is higher, the momentum is higher. So even a bullet, for example, a bullet is very less mass, if 0.5 grams or very less mass. But even that bullet is fired, when we fire the gun, the bullet is penetrated to any surface. Our body, we may die because their velocity is very high. Even the bullet is firing, the gun is firing, the bullet is very high velocity. So mass is very less, but velocity is very higher, the momentum is very higher. So momentum increase, the hurting, the pain is increased. So here another example, there is a huge mass, a train have tons of mass, but they are moving 5 meters per second. Even velocity is very small. That train hit us. What will happen? Very hard. That means we may die. Even we may die. So here, in the case of train, mass is higher, velocity is less, but the momentum is higher. So momentum means mass and velocity. The momentum is explained in the terms of mass and velocity. So mass is increased, momentum also increased. Velocity is increased, momentum also increased. So this term momentum is explained in the terms of mass and velocity. This is the new type. Okay, momentum has both the direction and magnitude. Momentum direction and magnitude. So it is called a vector quantity. Momentum has both magnitude and direction. It is called a vector quantity. Momentum P is equal to mv. We studied. The unit of momentum is mass. What is the unit of mass? Kilogram. What is the unit of velocity? Meter per second. So unit of mass, unit of momentum is equal to kilogram mass per second. Unit of momentum is equal to kilogram mass per second. Since the application of unbalanced force brings changes in the velocity of the object, it is therefore clear that force also produces the changes of momentum. But momentum change ചെയ്യണമെങ്കിൽ force വേണം. അല്ലേ? Force produces the changes of momentum. Force is necessary for changes of velocity, the acceleration. So force is necessary for changes of momentum. The momentum means mass into velocity. Momentum is higher when the mass or velocity is higher, momentum is higher. Okay. So we studied momentum P is equal to mv. Okay, if unbalanced force is necessary for changing the momentum. Unbalanced force is necessary for changing the momentum. Okay, then not only the unbalanced force, a time is required. A rate of the time is required for force and time. When we are pushing a car, the battery is dead. One car, their battery is dead. We are pushing, an unbalanced force is applied on the car. The car is start moving and the acceleration increases higherly. So increases their acceleration. So unbalanced force is necessary for changing the velocity. Acceleration means changing the momentum, and also the time depends on the momentum, changing the momentum. So force and time is required for changes of momentum. Change
of momentum, force and rate of time is required. Force and time changing, the time interval is necessary for changing the momentum. So we are going to study the second law of motion. We need a derivation of force. So we need to find out the magnitude of force. So second law of motion states that the Newton's second law of motion. The second law of motion states that the rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. So this is the second law. Newton's second law states that the rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. ഒരു മൊമെന്റം നമ്മുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും മൊമെന്റം, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം മീൻസ് momentum changing according to that time. So rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. We can apply which direction the object is moved. The momentum is changed because acceleration is changed. So rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Clear? So we can find out how much force we apply. So we need a mathematical derivation. So next we are going to study the mathematical formula of second law of motion. We can going to derive the mathematical formula. Okay. Mathematical formula of second law of motion. So here, suppose an object mass m, or m mass object moving along the straight line, or straight line m mass object move cheyana. Suppose with the initial velocity u, that moving in the initial velocity u enniരിക്കട്ടെ. So initial velocity mass m, initial velocity u, initial velocity ne nammal u ennu edukunu. Okay, it is uniformly accelerated to velocity, or a same velocity le move cheyna, straight line move cheyna m mass ulla or object. Okay, in time t, for a certain time അതിനെ നമ്മൾ t എന്ന് എടുക്കുന്നു. Okay, by the application of force F through the time t, the initial and final momentum of the object will be P1 is equal to mu and P2 is equal to mv. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെന്റം എഴുതുകയാണ്. മൊമെന്റം P is equal to mv ആണെന്ന് അറിയാമോ? അപ്പം ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ഒരു certain മാസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഒരു ടൈം ടി ഉണ്ട്. ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു എന്നുള്ളത് വി ആയിട്ട് മാറും.
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് initial velocity u and next change velocity v. So we can find out momentum p is equal to mv. Initial momentum, ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള momentum, initial momentum p1 is equal to, നമുക്ക് p1 ആണെന്ന് എടുക്കാം, mu എന്ന് എടുക്കാം. Okay, mu, initial momentum mu. Then final momentum P2, after a certain force is applied, momentum is changes, mass is same, velocity is changes u to v. Velocity v എന്ന് change ചെയ്യും, u എന്നുള്ളതിന്റെ velocity change ചെയ്ത് v ആകുന്നു in certain time. Okay, so P1 is equal to mu, P2 is equal to mv. Then we need to find out rate of change of momentum. Okay, first one, change of momentum. Change of momentum, we can write P2 minus P1. Final momentum നിന്നും initial momentum minus ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് change of momentum കിട്ടും, P2 minus P1. So we can write P2 minus P1 is equal to, what is P2? mv minus mu. mv minus mu. M is the common, we can take it out. M is equal to v minus u. M is equal to v minus u. Okay, then m is equal to v minus u. Then we are going to find out the rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum means rate of change of momentum. Momentum is equal to, it is according to the time, rate of change of momentum is equal to m into v minus u by t. Certain time interval, m is equal to m into v minus u by t. Okay, or apply force on the applied force. F is equal to apply force, application of force. Force is equal to F. On the application of force, F is equal to എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Applied force is directly, rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. So force is directly proportional to m v minus u by t. m v minus u by t. So force is directly proportional to m into u minus v minus u by t. So the proportionality want to change, we can apply a constant. ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു, കെ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. കെ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി. വേർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, കെയ്ക്ക് നമ്മൾ 1 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m into v minus, what is v minus u by t? V minus u by t is equal to acceleration. So m into a, where k is equal to 1. So m into a. We can rewrite f is equal to ma. This is the second law of motion. The mathematical derivation of second law of motion is equal to f is equal to ma. So rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. So that force is, we can measure, we can find out that force using this formula. F is equal to mass into acceleration, F is equal to ma. So this formula is very important. This is the mathematical derivation of second law of motion. So we seen the mathematical derivation of second law of motion.
What is the unit of force? The unit of force is Newton. This is the Newton. 1 Newton is equal to 1 Newton is equal to Newton. We can denote that the letter N. 1 Newton is equal to an object. There is a force, applied force. 1 kilogram object need to move 1 meter per second. That force is called 1 Newton force. I repeat, the unit of force is kilogram meter per second square or Newton. Idine kilogram meter per mass in the unit kilogram meter per second square. Kilogram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ്, ആക്സലറേഷന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഇതിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ എഴുതാം. ന്യൂട്ടൺ 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഈസ് 1 കിലോഗ്രാം ഉള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് 1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫോഴ്സ് ആണ് 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ്. 1 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 കിലോഗ്രാം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻറ്റു 1 meter per second square. 1 Newton means 1 kilogram, 1 N. Newton means N. 1 N is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square. Okay, this is 1 Newton force. To measure the force acting on object, product of the mass and acceleration. We can measure the force product of mass and acceleration. So many problems may come to solve this formula. F is equal to ma. You by heart that formula. F is second law of motion. F is equal to ma. The momentum is direct. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force acted upon it. Okay. സോ ഇനി കുറച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓറിയന്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളർ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡർ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബോൾ ഈസ് ഹയർ മൊമെന്റം, നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്ന ബോളാണ് അല്ലേ. ആ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് വലിക്കും. കൈ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നമ്മുടെ കൈക്ക് വേദന എടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ കൈക്ക് വേദന എടുക്കും. അപ്പം കൈക്ക് വേദന എടുക്കാതിരിക്കാനാണ് ആ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത്. ആക്സലറേഷൻ ഡിക്രീസസ് ടു 0. ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം, ദി ടൈം ഇൻക്രീസസ് ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം 0. അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം 0 ആക്കാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹർട്ട് ഒഴിവാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാന് ബോൾ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നതിന് കാരണം ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം സഡൻലി 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെയിൻഫുൾ ആണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തെ സ്ലോയിൽ 0 ആക്കാനാണ് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇൻക്രീസസ് ദി ടൈം ടു 0. That we may not be hurt in that situation. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് ജമ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹൈ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഷ്യൻ ബെഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. കുഷ്യൻ ബെഡുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു തറയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് വീഴുന്നതാണോ ഒരു കുഷ്യൻ ബെഡിലേക്ക് വീഴുന്നതാണോ നമുക്ക് പെയിൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു തറയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു തറയിലേക്കാണ് വീഴുന്നെങ്കിൽ we may feel hurt because suddenly the momentum will 0. ഒരു കുഷ്യൻ ബെഡിലേക്ക് വീഴുന്നെങ്കിൽ time increases, the momentum is changing. It's will 0. Momentum 0 ആകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹർട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അതുപോലെ ലോങ് ജമ്പ് ചാടുന്നൊരു മണലിൽ ചാടാനുള്ള കാരണം മണ്ണൊക്കെ പിറ്റിനകത്ത് മണലിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം 0 ആകാനുള്ള ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. റീഡ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കെയർഫുള്ളി. ഇഫ് we can discuss in WhatsApp any doubt you can ask me. So today's class we find initial inertia and mass are connected. Inertia is higher, mass is higher, inertia also higher. Mass is lower, inertia become
lower. So acceleration force is applied, there is an acceleration, velocity change, there is an acceleration. That force we can find out using that formula F is equal to ma. That's derived from second law. Second law, that rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. So F is equal to ma. That formula is very important. So rate of change of momentum increases the time of rate of change of momentum. We may not feel hurt. The rate of change of momentum sudden zero, it may feel hurt. The problem will be discussing next class. So keep study and stay safe. Thank you.